వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ టెక్వింగ్స్ టెక్నాలజీ. సో ఈరోజు వీడియోలో ఏం చూడబోతాం అంటే న్యూ ఓపెనింగ్స్ వచ్చింది జేపీ మోర్గన్. సో ఆ డీటెయిల్లో చూడబోతాం. సో ఏమి రోల్స్, సో ఎవరు ఎలిజిబుల్, శాలరీ ప్యాకేజ్, లొకేషన్, సో ఈ డీటెయిల్స్ అనే ఈ వీడియోలో చూడబోతాం. సో వీడియోని తప్పకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి, స్కిప్ చేయకుండా. అప్పుడే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది మీరు ఎలా అప్లై చేసేది అనేసి. సో మీరు ప్రాపర్గా అప్లై చేస్తేనే మీకు కాల్ లెటర్ జనరేట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ది కంపెనీ. సో రండి, టైం వేస్ట్ చేయకుండా వీడియో లోపల వెళ్తాం. సో కంపెనీ నేమ్ చూస్తున్నారంటే జేపీ మోర్గన్ ఆఫ్ క్యాంపస్ డ్రైవ్. జాబ్ రోల్ వచ్చి బిజినెస్ అనలిస్ట్ అసోసియేట్. క్వాలిఫికేషన్ ఎనీ డిగ్రీ బట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐటీ వాళ్ళు అప్లై చేయాలి. బ్యాచ్ 2022 అండ్ 23. ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రెషర్స్. సాలరీ ప్యాకేజ్ 4.5 LPA. జాబ్ లొకేషన్ ఇస్ ఇన్ బెంగళూరు. స్కిల్స్ అనేది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పైథాన్ తెలిసి ఉండాలి, ఆర్ ట్యాబ్లూ, బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్, జీరా నాలెడ్జ్ ఉండాలి, అండ్ అజైల్ మెథడాలజీలో నాలెడ్జెస్ ఉండాలి. సో దీంట్లో లింక్ కింద మన డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ ఇచ్చి ఉంటాం దీనికి అప్లై చేసేది. మీరు డైరెక్ట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్ ఆఫ్ జేపీ మోర్గన్ వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ పోయి మీరు దీనికి అప్లై చేయను స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మారిన వరకు వెంటనే మీరు వెళ్ళి అప్లై చేయని స్టార్ట్ చేయండి, బికాస్ మీరు లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు వెయిట్ చేసి అప్లై చేసుకుంటారంటే సర్వర్ ఇష్యూస్ అయ్యేదానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంది. అండ్ ఆల్సో ఓపెనింగ్ క్లోజ్ అయ్యేదానికి, లింక్ ఎక్స్పైర్ అయ్యేదానికి కూడా ఛాన్సెస్ అనేది ఉంది. సో ఇప్పుడు ఎట్లా అప్లై చేసేది అని చూద్దాము. సో ఇదే మీకు జేపీ మోర్గన్ అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్. సో అక్కడ పోయి దీనికి అప్లై చేయాలి. సో వన్స్ అప్లై చేసే ముందుగా ఒకసారి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఎలిజిబిలిటీ, సో అన్నీ ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకొని అండ్ దెన్ మీరు అప్లై చేయను స్టార్ట్ చేసుకోండి. సో అప్లై నౌనే ఇస్తాను. సో ఫస్ట్ మీ మెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసుకోవాలి. ఐ అగ్రీ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ని ఇవ్వండి. సో ఇది ఎయిదర్ మీరు ఇండీడో ఆర్ లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ ఉంటే దాని మూలంగా మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను సింపుల్గా ఇలా అప్లై చేసేది అని చెప్తాను. ఇక రెస్యూమ్ ఉంది కదా, దాన్ని మీరు క్లిక్ చేసుకొని మీ రెస్యూమ్ని అప్లోడ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో వన్స్ అప్లై చేసిన వెంటనే సో మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఫిల్ చేసేలాగా ఉంటుంది. లైక్ టైటిల్, సో టైటిల్ అనేది మిస్సెస్, మిస్టర్ అది చూసుకొని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అండ్ దెన్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇవ్వండి. సో లాస్ట్ నేమ్ ఇచ్చుకుంటాను. ఆటోమేటిక్గా ఈమెయిల్ ఐడి వచ్చేస్తుంది. ఆ ఈమెయిల్ ఐడిని రీఎంటర్ చేసుకోండి. అండ్ దెన్ చూసారంటే మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చుకోండి. సో మీ అడ్రస్, మీ కంట్రీ, స్టేట్ అండ్ సిటీ ఇవ్వాలి. స్టేట్ ఇస్తాను. అండ్ దెన్ యూ క్యాన్ గివ్ యువర్ సిటీ. సో అడ్రస్ ఇవ్వండి, ప్రాపర్ మీ పర్మనెంట్ అడ్రస్ కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ స్టార్ ఉంది కదా, ఆ స్టార్ అన్ని ఖచ్చితంగా మీరు ఫిల్ చేసి ఉండాలి. అండ్ దెన్ గివ్ యువర్ పిన్ కోడ్. నేను జస్ట్ ఇక్కడ ఏబీసీ కాలనీని ఇస్తాను జస్ట్ ఫర్ శాంపుల్. అండ్ ప్రిఫర్డ్ లొకేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏ లొకేషన్ వల్ల చూస్తారో ఆ లొకేషన్ అనేది మీకు వచ్చేస్తుంది ఆ కోడ్ జాబ్ ఐడితో. సో దెన్ నెక్స్ట్ ఇవ్వండి. సో ఆర్ యూ 18 years ప్లస్ అడుగుతుంది, ఎస్ అని ఇవ్వండి. సో ఆర్ యూ ఆథరైజ్ టు వర్క్ పర్మనెంట్లీ ఇన్ లొకేషన్ ఇన్ విచ్ యూ ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్. సో మీరు ఇక్కడ వర్క్ చేసేదానికి మీకు ఆథరైజేషన్ ఉందా అని అడుగుతుంది. సో మనం ఎస్ని ఇవ్వాలి, ఓకేనా. సో ఫుల్గా చదువుకొని మీరు ఇక్కడ మన ఎస్ని ఇవ్వచ్చు. సో ఎస్ని ఇచ్చేసి అండ్ పాస్పోర్ట్ ఉందా అడుగుతుంది, ఎస్ ఆర్ నో. ఎస్ పాస్పోర్ట్ ఉంటే ఎస్ ఇవ్వండి, లేకపోతే నో వేయండి. అండ్ దెన్ గివ్ నెక్స్ట్. ఇక్కడ చూసారంటే మీకు ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చేస్తుంది. సో దీని అన్నీ చెక్ చేసుకొని ఒకసారి. అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వండి, లేకపోతే వదిలేయండి, అవసరం లేదు. సో అండ్ దెన్ గివ్ నెక్స్ట్.
సో ఇప్పుడు మీ రెస్యూమ్ వచ్చి ఆల్రెడీ మనం అప్లోడ్ చేస్తాము. కవర్ లెటర్ ఉంటే కవర్ లెటర్ అప్లోడ్ చేసుకోండి. అండ్ డైవర్సిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది మ్యాండేటరీ కాదు, బట్ మీరు ఇచ్చుకోండి. జస్ట్ ఇక్కడ మన ఏషియన్ని ఇవ్వాలి అండ్ జెండర్ ఇచ్చుకోండి. సో హ్యావ్ యూ సర్వ్డ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద బిలో ఇండియన్ యూనిఫార్మ్డ్ ఫోర్సెస్. సో మన నోన్ ఇస్తాము. సో అండ్ దెన్ ఆ గ్రీన్ టిక్ చేసేసి ఈ సిగ్నేచర్ మీ ఫుల్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ మీరు ఇవ్వాలి. సో అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇవ్వండి. సో ఇప్పుడు మనకు 2 ఎర్రర్స్ ఉంది, ఏమి చూస్తాము. సో ఇక్కడ ఉంది కదా, యూ ఆర్ నీడ్ టు యాడ్ ఆర్ మోడిఫై సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిఫోర్ సబ్మిటింగ్ ది జాబ్ అప్లికేషన్. సో వ్యూ ఎర్రర్లో ఇచ్చేసి మన డిగ్రీ అనేది ఇవ్వలేదన్నమాట. సో మనం చెక్ చేసి ఉండాలి, బట్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. మనం ఇప్పుడు ఇచ్చుకోతాం. అండ్ దెన్ డన్ ఇవ్వండి. సో అండ్ అనదర్ ఎర్రర్ కూడా వచ్చి మీకు డిగ్రీ అనేది ఉంది, సో దాన్ని ఇవ్వండి. సో ఇచ్చేసి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, స్కూలు ఎండ్ డేటు అన్నీ కరెక్ట్గా ఉందని చూసేసి అండ్ దెన్ డన్ ఇవ్వండి. సో ఎడిట్లో పోయి మీరు అన్నీ చెక్ చేసుకోండి ఇలా. సో కరెక్ట్గా ఉందా, రాంగ్గా ఉంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ గివ్ డన్ అండ్ దెన్ గివ్ నెక్స్ట్. సో అండ్ ఆల్సో గివ్ సబ్మిట్. సో అంతే, మనం సబ్మిట్ చేసేసాము. సో మీ క్యాండిడేట్ ప్రొఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, జాబ్ సేవ్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ అయినాక మీకు ఒక వెరిఫికేషన్ కోడ్ అనేది వస్తుంది. సో ఆ వెరిఫికేషన్ కోడ్ మీ మెయిల్ ఐడీలో వస్తుంది, దాన్ని మీరు ఇక్కడ టైప్ చేయాలన్నమాట. సో ఏం వెరిఫికేషన్ మెయిల్ దగ్గర వచ్చి వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఇచ్చి ఉంటారు కదా, ఆ వెరిఫికేషన్ కోడ్ మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మన వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఇచ్చేసి అండ్ దెన్ గివ్ వెరిఫై. సో మన అప్లికేషన్ అనేది ఫిల్ అయిపోయింది అన్నమాట. సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ అసోసియేట్ స్టేటస్ చూస్తే అండర్ రివ్యూ ఉంది. సో అన్ని డీటెయిల్స్ అనేది మీరు క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ జాబ్ అప్లికేషన్ అనేసి పైకి వచ్చేసింది అనమాట. సో సపోజ్ మీకు ఏది చేంజ్ చేయాలంటే ఇన్ఫో అండ్ అలర్ట్స్లో వెళ్ళి ఎడిట్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటాయి. సో దాన్ని మీరు క్లిక్ చేశారంటే సో ఇది ప్రొఫైల్ సెట్టింగ్స్. సో అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఎడిట్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళి సో ఇక్కడ కింద స్క్రోల్ చేశారంటే మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటుంది. దీంట్లోని చేంజ్ చేసేసి కాకపోతే మనం అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. కింద అప్డేట్ ఉంది కదా అక్కడ. సో ఇలానే మనం ఈ రోల్కి అప్లై చేయాలి. సో మీరు దీనికి ఒక రెస్యూమ్ మీరు ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి దీనికి, ఓకేనా. మీ సిస్టంలో ఒక డీటెయిల్ రెస్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేసి మన యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే వచ్చి వీడియో ఒకటి ఉంది. సో లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాము. సో దాంట్లో మెన్షన్ అయి ఉంటుంది మీరు ఎలా ఈ రెస్యూమ్ ప్రిపేర్ చేయాలి, ఏం పాయింట్స్ యాడ్ చేయాలి, ఏది యాడ్ చేయకూడదు, ఏది పాపప్గా మీరు హైలైట్ చేస్తే రెస్యూమ్స్ బాగా ఉంటుంది అనేసి ఉంటుంది. సో దాన్ని చూసి మీరు మీ రెస్యూమ్ని ప్రిపేర్ చేయండి. సో మీకు ప్లేస్మెంట్ డీటెయిల్స్, కెరియర్ గైడెన్స్, ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్స్, టెక్నికల్ నాలెడ్జ్, సో ఈ డౌట్స్ అండ్ క్లారిఫికేషన్స్ అన్నీ చేయాలంటే మన హెచ్ఆర్ నెంబర్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చిండాం. సో ఎదర్ కాల్ ఆర్ వాట్సాప్ చేయండి. వాట్సాప్ చేసి మీ డౌట్స్ అండ్ క్లారిఫికేషన్స్ చేసుకోవచ్చు. సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ టెక్వింగ్స్ టెక్నాలజీలో ఫ్రెషర్స్కి ఏమేమి ఓపెనింగ్స్ ఉంది అట్ ప్రెసెంట్ అనేసి వేస్తూ ఉంటాము. సో మీకు మన వీడియోస్ అనేవి త్వరగా రావాలంటే మన వీడియోని లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కమెంట్ చేసుకోండి. అండ్ ఆల్సో వీడియోని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడే మీకు అండ్ బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ని క్లిక్ చేసేటప్పుడే మీకు మనం వేసే వీడియోస్ త్వరగా మీకు నోటిఫికేషన్లో వస్తుంది. మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేటప్పుడే మీరు ప్రాపర్గా త్వరగా అప్లై చేయవచ్చు. సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అంతే. సో ఇంకొక వీడియోలో మనం మిమ్మల్ని కలుస్తాం. థ్యాంక్ యూ.